Peggy 18. Bueno, vamos a empezar aquí la grabación de este direct. Vamos a ver qué sorpresas nos traen. ¡Y qué emoción! ¿Qué es esto? Xenoblade Chronicles 2. ¿Qué era? ¿Un DLC? ¿Un Definitive Edition? One day, Pyra just disappeared. Tiene cara como de DLC. ¿O será una secuela? I couldn't find her anywhere. No, debe ser un DLC. It was as if she vanished off the face of all rest. Without a trace. Where have you gone? ¿Dónde se habrá metido Pyra? I'll find you, whatever it takes. This is where you were. Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because I got an invitation to join Crash! Personaje de Smash, yo que juraba que iba a ser Crash. Pero bueno, severo. Bueno, ¿cómo va a ser la jugabilidad? Muechen a ver. Just sit back and leave it to me, Rex. Behold the power of the Egypt! Smash Flare! You powered up your smash attack with fire! ¿Pero ya será solamente una o también van a meter a Rex y a Mitra? Blazing End! That's genius! You're pretty much owning them, and these are seasoned fighters! There are no pushovers! Uf, brutal. Talk Hey. about a tight spot. Mithra? Sí, tenían que meter a Mitra. Ah, pero ¿cómo así? Va a ser como Shake y como Samus hicieron sus Samus antes. Un solo personaje pero va cambiando. Mithra! Severo, aparte porque seguramente tienen diferentes stats y demás. Una más pesada y bla. Severo. Lightning Buster! Photonic! Bueno, no era lo que esperaba, pero Chromatus! está chévere, sí. Foresight! What? You can even use that? Conozco a más de uno que ya tiene waifu para Smash. Right here! So you two can swap between each other freely? With serious firepower and blinding speed. Together, nothing can stand in our way! Quite the spectacle, aren't they? Wait, Gramps? I've missed this old buddy. Mind if I watch a while? Oh, look, our friends are here. And there's some more. Bueno, bien. You're all mine. I'll lay you a hand. Ah, severo, el Final Smash es con Rex. Burning! Sword! Nailed it! Sure did! Witness our power! Ah, el encuentro con Shulk. I never expected to see you two again. Well, now that you're in Smash, Pelea I de won't go easy Xenoblade. on you. Pero pues sí, de personajes de Xenoblade. You forget. We're fighters too! Bien, empezaron bien. Minasan, お久しぶりです。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。昨年は
任天堂ダイレクトミニという形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形での任天堂ダイレクトは Bueno, sí, es 長ら que く ya era hora. 実施できておりませんでした。今回はようやく目処が立ち、皆さんに任天堂ダイレクトをお届けできることを心から感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 Pues claro, como siempre. さて、最初にご覧いただいたのは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの新ファイターホムラと光の参戦ムービーです。 Totalmente inesperado. ゼノブレード2で主人公レックスのパートナーとして登場する彼女たちの活躍にぜひご期待ください。配信は3月を予定していますので、もう少しだけお待ちください。ここからはヘッドラインをご覧ください。 Ah, Fall Guys. Pues debieron haberlo puesto hace rato, pero supongo que estuvieron en desarrollo de hacer el port, pero bueno, severo, porque hay mucha gente que no lo ha probado. Y que mejor que jugarlo en Switch, en portable y demás. Ah, súper. Vaya anuncio. Está chévere, ¿para qué? Stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to Nintendo Switch Summer 2021. Bueno, para verano. Aunque sigue demorándose más de lo que debería, pero bueno, en verano igual será un desparche. You have 22 minutes before the solar system is destroyed. ¿Y esto qué es? Order Venture Wilds. into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. Wow. Tiene como ese However, aire a everything mayores. will reset, allowing you to Revuelto continue como exploring while con retaining No information Man's you gather. Sky. O bueno, también este que salió de Shooter. No sé si ya By salió, repeating ¿no? these cycles, El Loop, you'll gradually Deathloop, unravel the mysteries hidden in the que es por universe. tiempo. Chido. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch Summer Está 2021. interesante, aunque en realidad no me llama tanto la Put your atención. sleuthing skills to the test in two Momento, ¿esto classic qué es? murder mystery games. Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind, two Par de deep novelas cuts from gráficas, según Nintendo eso. history, are coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. 一人で教室にいると後ろから誰かの呼ぶ声がする。 In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Se ve muy Interrogate interesante. suspects and hunt for clues to piece together ¿Será que lo these sacan chilling en físico? conundrums. Can you figure out who the culprit is before it's too late? 助けて。ここから出して。自分の目の前に血染めの少女が立っている。 Uncover the deadly truth in Famicom Detective El Club 14 The de Missing mayo. Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Si presentation. es por eShop, pues fijo que solo salió digital, pero bueno, The se ve new age interesante. of battles begins. Combates, ¿qué? Cuenten. ¿Qué es esto? Fire Emblem. Ah, no, esto fijo es un Samurai Warriors. No, una Gaoda. Mitsuhide. No alcancé a leer el apellido.
La verdad es que solo me gustan como los spin-offs de juegos tipo Hyrule Warriors, One Piece, Kaizo Kumusu y todos esos. Pero esto The latest entry realmente no in me the termina Samurai nunca Warriors de franchise is cantar coming así to mucho, Nintendo mucho que Switch. digamos, pero bueno. Dive into the Ahí history está of para the el que le guste. Sengoku period, as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Akechi. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch, Summer 2021. Bueno, bien, contenido. Es lo que tenemos. The vast world of Fadiel beckons. Legend of Mana, featuring remastered HD graphics, is coming to Nintendo Switch. Bueno, es un clásico, ¿para qué? You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Before discovering the world map is empty. During your travels, you'll acquire special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal quests. Square off against fearsome monsters. Or take a break from adventure and rest up at home. The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new minigame Ring Ring Land. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. Interesante. ¿Qué es esto? ¿Monster Hunter? Sí. Lo fijo es un Rátalos. Cómo se ven estas criaturas, se ve muy chévere. Basarios. Vaya cómo se ve esta cosa. Yo no sé qué tiene Capcom, pero siempre logra explotar sus gráficos en juegos para consolas como pues en su momento 3DS y ahorita con el Switch. Se ve suculento esto. Elder, I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. 50 years ago, Kamura village was attacked by the Rampage and Magnum Malo. And we suffered some devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter's about to face the biggest challenge yet! No! We can't lose this gate! Pull yourselves together! You're not getting in! Let's go, everyone! Go rampage somewhere else! You listen to me now! Here it comes! Watch out for the apex! Do not let it pass! The rampage. How long do you think it's going to last? Sin duda alguna de lo mejor de este año. Monster Hunter Rise. Noah, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. Aunque ahorita seguirá el crónico. Pues que ya es a menos de un mes. Bueno, un mes y un poquito más de un mes. Ok, brutalísimos. 最後にご覧いただいたのは Genial ese カプコンさん Switch のモンスターハンターライズの最新映像 se で ve す。 muy chévere. 迫り来るモンスターたちの襲来に Sin いかにして mencionar 立 que ち el 向かう juego のか。 está 3月 cada vez 26 mejor. 日から始まる新たな狩猟生活にぜひご期待ください。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Bueno, miremos que. Oh, Mario Golf.
The fairway is open once again. Tee off in the latest installment of the Mario Golf series, coming to Nintendo Switch. Study the wind and ¿Verdad los terrain. rumores que decían por ahí que iba a Take your salir un Mario time to Golf think nuevo? things through. Then swing. Enjoy golfing with familiar Mushroom Kingdom characters on courses filled with lush, natural scenery. Use features on the greens, like a shot gauge, to see how your shot will curve due to slopes, and a scan that lets you examine a course's terrain. These features can help you ace your shots. Bien. In addition to button controls, you can also use motion controls by holding a Joy-Con controller like a golf club. Gently swing the controller to have your character swing in the game, letting you easily enjoy the sensation of golfing. Wow, ¿qué es esto? On top Como que of all corriendo. that, there are several modes with new ¿Minijuegos, elements algo así? that truly bring the heat to Mario O es Golf, el que llegue primero a la including bola. this one, Speed Ok. Golf. Here, it's always your Tiene modos de turn. juego así muy Everyone Mario tees off Party. at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep going. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Make use of dashes and special shots to beat the competition. Oh, did we mention What? story mode? As a Este me modo se ve character, todo amplio, you'll start out casi as se a rookie and me develop your similar golfing skills while al interacting with Pokémon various Mushroom Kingdom Sword and Shield, characters. pero Level con up el with Pi. experience points earned during matches. Se ve Then, que va a ser grande ese allocate modo points to historia. different stats, allowing you to develop your character however you'd like. You can also use your me in versus play. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin on Bueno, Nintendo hasta eShop junio, after pero re this bien. presentation. シリーズ最新作「マリオゴルフスーパーラッシュ」はシンプル操作でじっくりゴルフが楽しめるおなじみのモードに加え対戦用の新しい遊びも追加しています。任天堂スイッチのマリオゴルフにぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Check out these games coming to Nintendo Switch. Bueno, va en recopilación de juegos. Ahí debe estar el Crash. Return y to eso. the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. Play as the Tales from Hyperion the lackey Reese Borderlands. and the quick-witted Ya con para el artist Switch. Fiona as Yo you pensé set out que to ya había recover salido, a mountain of cash. Pero bueno, Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch, March 24th. bueno, bien. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are Estos coming to Nintendo recopilados de Switch. Capcom Rewind siempre son gameplay, geniales. adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Y Local esto está co-op al pelo play is por lo que va a also salir available. un Ghosts and Scratch that Goblins nostalgic itch when como Capcom remasterizado, Arcade ¿no? Stadium launches shortly after this presentation. Y Brains. esto. As a zombie, you just ¿Qué can't es get esto? enough of them. In this action game from Aspire, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more What during the your fuck? grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the ¿Qué clase zombie, de and Rebel desparche Without a es Pulse, este? eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Bueno, pues se ve desparchoso. It's Oh, Travis ooh. Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Ya No More Heroes 3 Aliens por have fin. invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, Por fin you'll need to fight gameplay. your way to the top to save the world. Hey, Que nos den not so fast! fecha, que nos den fecha. To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves.
Study their tactics What? carefully to Menú gain de the upper Final hand in Fantasy. combat. With a Esto new and va a ser un improved death blow, desparche absoluto. you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo fecha, Switch, 27 de August agosto, 27th. genial. Por fin tenemos una fecha de los más esperados que sigue. ¿Qué es esto? Exterminate demons in heaven. As above, Neon so white. below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. Kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. Ni idea. Esto, por alguna razón, lo veo como muy genérico, no sé. God's judgment has nothing to do with it. Bueno, pues no me llama la atención para nada. Uncover Heaven's mysteries in neon white, coming to Nintendo Switch, winter 2021. Bien. The DC superhero girls are here to save the day. What the fuck? Hi, everyone. My name's Barbara Gordon, aka Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight Ve, crime. pues like por my la Batman jugabilidad, and llámenme Batmobile. loco, pero me parece This is chido. Supergirl. She's super strong and has heat vision. Aparte que siempre me enloquece lo del universo DC. And let's not Entonces, forget chévere. Wonder Woman, Me an queda siempre Amazonian opciones warrior para who wields probar. the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. But we're not just about the super life. We also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis High School. Sometimes it'd be nice to get out of class and do some shopping downtown with my besties. Ooh, and maybe take some photos to share on Superstar Post while Conozco a alguien que va a estar muy emocionado con I este got a anuncio. comment already. Nice. Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power heroically soars onto Nintendo Switch June 4th. Pues bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ready to juice cannons ¿Qué and es prepare eso? for battle. Ah, esto debe ser el Garden Warfare de Plantas vs Zombies. Total. Ah, Neighborhood Bail. Bueno, no alcancé a leer bien qué decía, pero vale. Pero sí, es tal cual uno de esos Plantas vs Zombies shooters de desparche. Bueno, hay más opciones online para la gente que les gusta jugar este tipo de juegos de desparche. Y ya es en menos de nada. Aunque yo me hubiera esperado que fuera gratis, Who pero will vale. join you in your adventure? ¿Qué es esto? Hint, anyone can. ¿Mitopia? Band together on a quest to face evil ¿La and secuela? save Olvido. faces. De 3DS. Miitopia is coming to Nintendo Switch. Ah, entonces ese es el Cast port me de characters in 3DS. various roles Bien. across the kingdom. Turn your Es uno de favorite esos people into juegos your que uno allies, diría como, or even ay, make en someone the serio, pero nefarious Dark resultó Lord. siendo muy buen juego, ¿para qué? Makeup has been added as a new feature in this game.
Así que Clam up tener your la knees oportunidad de and get jugar them los que ready no lo for pudieron adventure. jugar en 3DS me parece una There's muy also a buena new idea. wig feature, letting you go wild with your me creations and make them even more fabulous. In the world of Metopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good! Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Déjenme en los comentarios que Adventure lo with jugaron friends en and familiar 3DS y qué tal les faces in the pareció. lighthearted romp Metopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Super Mario-themed items are coming to your island. Estos por ahí también cositas Super para Mario Animal Bros. Crossing 35th chidas. Anniversary-themed items are coming to the Mario. Animal Crossing New Horizons game. Trajecitos y demás. Familiar items like the Super Oh, Mushroom pero hay and the hartas Question cosas. Block can be ordered in-game as furniture items. Ahí fuera de chiste So uno place them puede ir however and haciendo wherever you'd like. bastantes cositas mundos de Super Mario y tal. You can also place 2 warp pipes. Then use them to Ok, travel esto va a between ser locations bastante on útil your island. para avanzar en medio de la Hey, isla y tal. why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. Bien. After downloading Siempre it, más Super contenido Mario mejor Bros. para items Animal will be Crossing. available via Nook Shopping starting March 1st. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. We hope you continue enjoying life on your island. いかがでしたか？スーパーマリオブラザーズ35周年に合わせて配信する今回のコラボ家具、アップデートまでもう少しだけお待ちください。 ¿Más cositas? スーパーマリオブラザーズ35周年といえば、先週、bueno, スーパーマリオ 3D ワール 3D ドプラスフューリーワールドを世界同時に発売しました。こちらのマリオの冒険もぜひお楽しみください。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Ok, que nos van a mostrar mucho. ¿Qué es esto? ¿Fire Emblem o algo? Ah, pues no. ¿Qué es? Me parecía el inicio al Three Houses, pero no. El estilo distinto. He leaves us no recourse. Swords. Oh, una As secuela Frost will de answer for its Octopath crimes today. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. You and no other must decide how we proceed. Totalmente You are a es eso. leader and must be the beacon others look to when the night is darkest. Together with these fields, today you burn. I promise to do all in my power to see us through this safely, every last one of us. Triangle Strategy. Far, far away lies the Bueno, continent pues of Norzilia, todavía no tiene nombre, pero comprised of fijo 3 es una nations secuela and de limited Octopath deposits of Traveler salt dentro del and mismo mundo iron. porque es The igualito. constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict known as the Salt Iron War. Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say?
Sistemas In de this combate. tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Ah, ok, Throughout tiene the story, you decisiones will be también faced with para making cambiar la historia. important decisions in a variety of situations. Este tipo de cosas de tomar decisiones e ir morality, cambiando la historia para liberty. después ver diferentes finales. Collectively, your decisions will Súper establish interesante. your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Esdrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refused to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy, a brand new Bueno, ya tactical para el otro RPG from Square Enix, will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the future. After this presentation, a demo version of this game will be Bueno, available to probémoslo, a download ver on qué tal. Nintendo eShop. And in the future, we'll conduct a survey to Pero gather pues player feedback. claramente We look es forward to hearing your responses muy on muy the demo. similar a lo que es el Octopath. スクエア・エニックスさんの新たなシミュレーション RPG にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Bueno, ¿qué? Calling all hunters. Do you have what it takes? Y esto es... Nada de Star Wars. Vale, chévere, el nuevo juego de Star Wars. Habrá que ver de qué se trata ya después. Pero Hunters, bien. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Clash in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. Vale, me llama la atención para qué. ¿Y esto qué es? ¿De Blizzard? Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Korgan loved battle. Korgan used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead Bueno, my este es como el team to momento victory and kick aburrido, some yo qué sé. serious ass! Look, it's simple. Korgan want ¿De new qué se trata? weapons. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. Woo! Come get some. Ah, ok. Juego online como de dodgeball o algo así. Ponchados. Princess, here. Versión jueguito cool, supuestamente. Me imagino que será esos free to play. Be the bomb, be the
pero no tiene nada de cara de ser de Blizzard, pero pues parecía por el Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers. Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show. Pass to me. What? Interview's over? Oh, come on, man, one more game. Bueno, ahí está. As the EA. The fight for survival starts now. Y esto Hang es... on tight, cause you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life. Literally, disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. I don't want to die yet! Sorry to scare you all, but the game is canceled! The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. Pero sí se ve bastante chévere. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Bien, este sí que me llamó la atención. Siguiente. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Ah, re bien. Ya Hades, the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. Vale. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. Bien, perfecto. 3 deadly action games, 1 masterful collection. ¿Qué es eso? ¿Una colección? Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge are coming to Nintendo Switch as the action-packed Ninja Gaiden Master sí tengo Collection. que comprarlo como de lugar porque Ninja Gaiden es... You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with a different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. Kazumi. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Sí, este definitivamente es de los mejores Ninja Gaiden anuncios hasta in el one momento dynamic junto con collection. uno que otro Ninja por ahí Gaiden como Master el Collection No More sliced its Heroes way y demás. onto Nintendo Switch Summer 2021. Bien, bien, bien. Va a un buen ritmo el direct. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. ¿Qué? ¿Un DLC? Ok. Bueno, pasa expansión bien. Por $20. There's even more coming to Nintendo Switch. Otro compilado de cosas.
Bravely bueno, Default Bravely- 2 is almost here. El Bravely es 4 heroes of light will interesantísimo. soon embark on a journey to restore the crystals. Primero era un juegazo y Use pues the job este system se to ve develop your brutal. characters and master the brave and default commands to emerge victorious in turn-based battles. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. Muy bien. The latest installment in the legendary Ghosts yo and les Goblins había series dicho. comes to life. As the brave knight Este es Arthur will Resurrection, unleash se ve weapons, spells, muy and chévere. skills to battle monsters across Ojalá challenging tenga stages versión within the física. demon realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters: Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo No, pues, que eShop. se ve muy chévere así. 8 protagonists, 8 captivating journeys. No conozco Saga esta Frontier has been remastered for saga de nada, Nintendo que Switch. ni idea, Travel pero through a pensé stunning que la sci-fi conozco. world with any of the protagonists, Debe estar emocionado. each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating plataforma battles, salió and a inicialmente new este scenario juego? for the protagonist Acellus, Déjenmelo en Saga los Frontier comentarios. Remastered is an adventure not to be missed. Para The echarle game un launches vistazo, una April prueba. 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Bueno, Switch esto ya se system. sabía. This free-to-play battle royale features a growing Lástima roster of que powerful contenders su named Legends, edición strategic combat, física, entre cross-platform comillas, play, sea un and código. more. All players on Nintendo Switch can get an all-new legendary Pathfinder skin, and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch. Fight for fortune, fame, and Verdad glory. que abajo un Apex poquito Legends enters texturizado the y fray demás, on pero March igual 9th. se ve muy bien. いかがでしたか？今回のダイレクトも残すところあとわずかですが、もう少しお付き合いください。続いてはこちらの映像をご覧ください。こんにちは。Oh, ゼルダの伝説シ El リ Breath ー of ズ the プ Wild ロデューサーの青沼です。 noticias, 私の cuente. 顔を見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのかと思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、もうしばらくお待ちいただけたらと思います。 Vale, igual esto se irá a final de este 皆 año さ o んに el お待ちいた próximo. だく中、こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。こちらをご覧ください。¿Qué será? ¡Oh, Skyward! ¡Yay! Ya se ha rumorado lo suficiente como para no estar emocionados de que por fin se cumplió tanta vaina. O sea, desde el año pasado estaban con el temita del Skyward y ya por fin vamos a poder jugarlo en una versión HD. Era lo único que faltaba que lo subieran HD. Y se ve muy bien. ¿Para qué? Ay, qué emoción volver a jugar el Skyward. Uf. ご覧いただいたのはゼルダの伝説スカイウォードソード HD です。2011年に Wii で発売したスカイウォードソードが任天堂スイッチに登場します。Wii 版では Wii リモコンを剣にヌンチャクを縦に見立てて操作していましたが、本作では処理能力が向上し、よりスムーズに直感的な操作で楽しめるようになりました。もちろん剣や縦の操作はジョイコン2本持ちによって再現しています。 Bien, sí, o sea, obviamente Nintendo cuando Joy-Con Joy-Con de así Ken o se puede Sosa. jugar tal cual. Y 動き hechos に más 連動し precisos. てリンクも剣を振ります。左手は縦に対応していて、ジョイコンを振って縦を構えることで敵の攻撃を防ぐことができます。他にも両手で弓を放つなど体感操作ならではの緊張感ある戦闘が楽しめます。そして今作では携帯モードや任天堂スイッチライトでもプレイしていただけるようボタン操作に対応しました。本作の特徴である直感的な操作をいかにボタンに落とし込むか
検討を重ねた結果、右スティックを弾く操作と剣を連動させました。 Pero ¿y cómo va a girar la cámara? 剣を振り下ろしたいときはスティックを下へ弾きます。このように Bueno, claro que ese no 右、 tenía 左、斜めと弾く方向で剣を振り分けることができます。 el nuncho. さらに実はこんなものをご用意しています。特別なデザインのジョイコンです。右ジョイコンはマスターソード、左ジョイコンはハイデアの盾をモチーフにしています。スカイウォードソードはこのマスターソードの誕生がストーリーに絡むシリーズの時系列で最も古い時代を描いたタイトルです。Wii で遊んだ方も初めてプレイする方もゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作をぜひご体験ください。No, yo quiero rejugármelo, pero ya. ゼルダの伝説スカイウォードソード HD は4月16日発売です。このダイレクト終了後より任天堂 e ショップで予約受付も始まります。また特別デザインのジョイコンもソフトと同日に発売します。ご存知の方も多いと思いますが、スカイウォードソードは据え置き型のハードで発売したゼルダとしてはブレスオブザワイルドの一つ前のタイトルです。なのでゲームの作りはそれまでの伝統的なゼルダシリーズを踏襲していますが、それだけでなく空から舞い降りるパラショールや壁のツタを登ったりダッシュしたりすることで消費される頑張りゲージ、またさまざまな素材を集めてアイテムをパワーアップするなどブレスオブザワイルドでの進化の一端を垣間見ることができる要素がてんこ盛りです。ブレスオブザワイルドを遊ばれた方にもプレイしていただけたらと思います。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD をどうぞお楽しみに。 Para nada. Eso será compra fija este año. ジョイコンを活用した体感操 Pero 作や seguramente nos スティッ anuncien クを弾 el く操作、 Tri All 任 Stars 天 por 堂スイッ llamarlo チで生ま así れ変わっ de たゼ Zelda. ルダの伝説 Ya ス que カイ este ウォード salió ソー por ド separado. HD にご期待ください。 Aparte que no he 次 mencionado が nada del 最後の映像になります。ご覧くださ el い。 último muestre ¿qué va a hacer? ¿El bayoneta? ¿Metroid? Tal vez. Nah, eso no es Metroid. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh, Splatoon! ¿Nuevo DLC o algo? No, esto está haciendo nueva selección de personaje y personalización, así que yo creo que nos vamos por... ¿Qué será? ¿Un Splatoon 3? Aparte miren esa arma. Oh, pero no, esto es como un plataformas de Splatoon o algo así. ¿Será como un mundo abierto o qué será esta vuelta? Ah, ok. De pronto sí es un DLC, pero un DLC con un estilo así como muy plataformeo o algo así según lo que se ve ahí. ¿Y esa sardina qué? Parece que tiene la misma música del 2. Ok. Bastante amplia la ciudad a la que llegan. Oh, si ese es Splatoon 3. ¡Yay! Brutal.
Uy, ¿qué es eso? Wow. Nuevas armas siendo brutal. Para el otro año. Ok, pero igual severo que esté en desarrollo. No, simplemente espectacular. ご覧いただいたのはスプラトゥーンシリーズの完全新作スプラトゥーン3の映像です。発売は2022年と少し先になりますが、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。任天堂スイッチでは他にもいろいろなタイトルを開発中ですので、今後の続報をお待ちください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Bueno, sin duda alguna se vinieron bastantes juegos interesantes. Me alegra mucho que ya por fin uno de los grandes esperados como es No More Heroes 3 ya tiene fecha para agosto, así que brutal esa de esa parte. Hubo muchísimas cosas resaltantes como como ese No More Heroes, como el Ninja Gaiden, sin hablar del Splatoon 3, pues fue un bombazo absoluto. Con respecto al Skyward Sword, mejor dicho, ya por fin se pudo descansar de ese rumor que el año pasado se tenía al respecto de una versión HD, y ya por fin vamos a tenerla para poder jugarla en versión tanto portátil como con los Joy-Con que tienen más precisión que el Wiimote. Así que brutal. Y hablando de Joy-Cons, pues esos Joy-Cons están divinos. O sea, sí o sí tienen que llegar a mis manos, pero pantier, bueno, para julio cuando salga. También hubo grandes anuncios así como del Mitopia, del Mario Golf. Hubo hartísimo contenido para todo tipo de gustos y eso pues me dejó a mí bastante satisfecho con respecto a este direct. Sin embargo, pues claramente hubo como sus bajonazos a veces. Cositas como lo del Plantas versus Zombies. El juego ese que era también de zombies estaba como muy, bueno, vale. También este que era como plataformas que era de Annapurna. Ese, no sé, por la desarrolladora yo digo, vale la pena, pero realmente no me llamó nada la atención, lo vi muy genérico. Y ni hablar de ese que parecía de Blizzard y tal, que después era como una especie de Dodgeball ficti. Pues sí, el Ponchados, pues versión jueguito cool para multijugador. Todas esas cositas como que me dieron bajonazo, pero hubo muchas otras que estuvieron muy muy bien. Así que con respecto a eso, la verdad me pareció un muy buen direct. Teniendo en cuenta que obviamente cosas como lo que es Bayonetta 3, Metroid, el Breath of the Wild parte 2, todo eso yo creo que se lo están guardando o para el otro año o para ponerlo ahorita en la E3 y para que sea ventas de todo fin de año. ¿Qué otra cosa pues así resaltante? Lo del Hades en versión física, eso no hay que perdérselo porque es de esos juegos que merece mucho la pena comprarlo y tenerlo ahí para la colección porque es buenísimo. Y ya, yo creo que con eso seguramente nos estemos viendo en estos días con eventos que sean relacionados al aniversario de Zelda que ya es en que 2, 3 días. Y con el evento pues también de Pokémon que seguramente va a haber porque ya es hora de que salga un Pokémon. Así que pues nos vemos pronto. Chao chicos.